Zimbabwe Constitution has shaken up after Zanu PF plots to extend presidential term to 7 years, weakening Vice President Constitution Chiwenga succession path. Kusangana kwatinoita pano pa YouTube channel yenyu yeMagaba News panokwigira news dzinenge dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe, tichingokurudzirana kana uri mutsva, hit the subscribe button and also turn the notification bell so that when you post any news and our update, you'll be the first one kusangana news dzatinenge taisa pana pa YouTube channel yenyu yeMagaba News. Zuva ranhasi tauya takabata nawo yemapepa ari kufambiswa nevanhu vebato reZanu PF, vanova vari pedyo pavaMnangagwa, vanova vari vanhu vari kufambisa mapepa ekuti vaMnangagwa varambe vari mutungamiri wenyika yeZimbabwe. Inova iri nhau iri kuziviswa ichitenderedzwa mazipepa nhau ezuva ranhasi kuti zuva ranhasi musi wa 10 February uri musi weTuesday 2026 ndipo pari kuendeswa mapepa ari kuendeswa navaziyambi kuparliament, sezvo vaziyambi Justice and Legal Parliamentary Affairs Minister vanova vari kuonekwa vachibata nezvekuchinjwa kwebumbiro remutemo. So mapepa ari kunzi pane draft yavabudisa yemapepa ari kutenderedzwa muvanhu vezvematongerwo enyika, anova ari mapepa ari kurakidza kuti patemu yavo yavaida kuextenda kuti vaMnangagwa vasvike 2030 vakuchinja bumbiro remutemo kuti pa5 years dziye dzainzi mutungamiri anotonga kwe5 years kuitwa maelection, zvaakunzi mutungamiri anotonga kwe7 years kuzoitwa maelection. And also tiri kuona kuti nauyi ende toziva kuti president anoita 2 matemu ake, so takuona kuti pa10 years dzaifanira kuti president anoita 10 years ari pautungamiri, haakuita 14 years ari pautungamiri. Zvinova zviri zvinhu zvashamisa vanhu veruzhinji kuti Zanu PF haisi kutomira panhau yekuchinja bumbiro remutemo iri, ende ikuramba yakatsika pachiitiko ichi. So zvoziviswa pachibudiswa mazipepa nhau akasiyana-siyana mushure mekunge pane mapepa amuri kuona aripo pascreen ari kutenderedzwa munyika yeZimbabwe. So according to news, Zanu PF constitutional amendment propose spark national debate on governance and succession. Zimbabwe is facing a renewed political debate following reports that the government is preparing sweeping constitutional amendment that could significantly alter the country's governance system, electoral processes and presidential succession framework. Justice, Legal and Parliamentary Affairs Minister Ziyambi is expected to table a memorandum before a cabinet outlining the proposed Constitution of Zimbabwe Amendment Bill 2026. The draft, which has circulated in political and legal circles, introducing a far-reaching change that would affect how the president is elected, the length of presidential and parliamentary terms, and the structure of key constitutional institutions. One of the most notable proposals is the repeal of Section 92 of the Constitution, which currently provides for the direct election of the president by voters. And the proposed amendment, the president would instead be elected by a joint sitting of parliament, comprising members of the National Assembly and the Senator. This system would apply both after general election and in cases where presidential vacancies are raised. The bill also seeks to extend the term of office for the president and the parliament from 5 years to 7 years. If implemented, the change could potentially extend President Emmerson Mnangagwa's current tenure by 2 years beyond 2028, the end of his second term under existing constitutional limits. The memorandum urges that long term would reduce what is described as election mode toxicity and allow greater continuity in policy implementation. Legal experts, however, have raised the question about whether
such amendment can be enacted without a public referendum as required for certain constitutional changes. Minister Yambi has publicly stated that a referendum will not be necessary, a position that is now expected to be tested in court. A constitutional court application linked to the ruling party allegedly fronted by the Matebeleland-based pressure group Elikazulu and its Secretary General Mbusiso, whose wife is set to be heard after the group was granted direct access to the court. Central to the case is whether a parliament allows the authority to pass the proposed amendment. The matter may be decided before Chief Justice Luke Malaba's anticipated retirement in May. Beyond the electoral procedure, the draft amendment proposed a major challenge to presidential succession instead of the vice president automatically assuming office. In the event of a vacancy, parliamentary would elect a new president within a specified period. Political analysts say this could significantly reshape internal succession dynamics, particularly within Zanu PF, where Vice President Constitution Chiwenga has often been viewed as a potential successor. The bill is also proposed expanding the Senate by allowing the President to appoint an additional 10 senators elected for their professional expertise, a move that would increase executive influence in Parliament. Other proposed changes, including the abolition of the Zimbabwe Gender Commission and the National Peace and Reconciliation Commission, with functions to be absorbed by existing institutions such as the Zimbabwe Human Rights Commission. The draft further suggests transferring a voter registration and custody of the voters' roll from the Zimbabwe Electoral Commission to the Registrar General, as well as lifting constitutional restrictions that currently bar traditional leaders from participating in partisan politics. Additionally, the government plans to amend the constitutional role of the Zimbabwe Defense Forces, adjusting the weight of their mandate from a duty to uphold the Constitution Act in accordance with the Constitution, and change, officials say, clarifies institutional responsibility. Government officials add that the proposed amendment will strengthen constitutional governance, improve institutional efficiency, and align Zimbabwe system with the practice in other jurisdiction. Critics, however, warn that removing direct presidential election and centralized authority within Parliament could weaken citizen direct participation in choosing national leadership. If adopted, the amendment would represent the most extensive overhaul of Zimbabwe's constitutional framework since the current constitution came into effect in 2013, sitting at the stage for significant political, legal, and institutional debate in the months ahead. So muri Zimbabwe ndozvinhu zvikubuda ndo mashoko ari kutaurika pamusoro apa. Nhau iripo Zanu PF iri kuedza kukata pana VP Chiwenga ende, iri kuedza kuda kunyengetedza macitizen pfungwa dzavo, ichiti pabumbiro remutemo ratiri kuchinja iri tichange tichipa simba kumauto, ende tichange tichiti pamaelection anenge akusaitwa nezek, anenge akuitwa neregistrar murezimbabwe, vanenge zvachinjwa zvinhu zvakasiyana siyana. Asi veruzhinji vari kutaura kuti chiitiko ichi hachifanirwe kuitwa munyika yezimbabwe, sezvo Zanu PF ine chinangwa chaida kuchinjira constitution chekuti macitizen haazomofa akawana nguva yekuti vanosarudza mutungamiri wavanoda. So nhau iyi dziri kuitwa zuva ranhasi kuparliament, unova uri musi weTuesday, ndopari kunzi pari kufambiswa bepa racho kuparliament. Hameno zvikabudirira, hameno vakabvumirana, sezvo kuparliamendiwo kune maopposition. Hameno maopposition kana ariko achizvibvumirawo zve2030 kuti vamunangagwa wawedzerwe dzimwe 2 years pa5 years dzavo dziri kupera muna 2028. Ende tiri kuona kuti nhau yechitiko ichi pakangochinjwa constitution
hapana chimwe chichaitika munyika yeZimbabwe. Vanhu vanenge vakutoziva kuti maelection munyika yeZimbabwe yavazivire kuti panenge pasisina zvemaelection pakangochinjwa constitution iyi. So veruzhinji vari kuti chiitiko ichi hachifanire kuitika munyika yeZimbabwe. Munozviona sei ndidzo news dzataiya tikabata pana paYouTube channel yenyu yeMagaba News. Ndipo pataiya tikabata nhau dziri kuitika munyika yedu yeZimbabwe, tichiti kana uri mutsva on our YouTube channel, kindly support us nekubaya button rakanzi subscribe.